An online search for the town of Izcuchaca in Peru will yield few results outside of a confirmation that it exists. In fact, any reference to it is related to its proximity to one of the most iconic cities in the world, Cusco. Yet it is a place that is growing in significance, perhaps not for the country's tourists, but for the residents of the region itself. Located a 20-minute drive from Cusco, Izcuchaca is a blossoming commercial center and the most populous town in the region. People from smaller surrounding communities flock here on the weekends to shop and run errands. For the Seventh-day Adventist Church, Izcuchaca's growth has not gone unnoticed. El distrito misionero de Cusco A tiene una de las iglesias que es Izcuchaca, que es una de las provincias más importantes del departamento a la cual representamos y pertenecemos. Este es un lugar muy comercial, es una provincia nueva, por lo cual está en crecimiento. The growth and gentrification of the area can be seen in various parts of the town, all of which makes the current Izcuchaca Seventh-day Adventist Church all the more unimpressive and unnoticeable. The Izcuchaca Church was started in 1999 when an Adventist missionary arrived in town. Fernando Alcaisi is a dentist. He has a successful practice in town, which he now runs with his son. Fernando remembers meeting the missionary many years ago. Entonces ahí, desde ahí un momento, ¿no? Siempre cuando salía a la calle me encontraba, iba a Cusco me encontraba, parece que me seguía. Después un libro me regala, ¿no? Cuando tengas tiempo vaya leyendo. Entonces ahí sospechando que era de alguna religión. Entonces, cuando vino, ¿a qué iglesia asiste? Digo, ¿no? Ya después te cuento, me dice. Más bien te invito, este sábado vamos a tener reunión, te invito y para que te enteres. Fernando eventually visited the congregation. There were 10 people who met in a rented house. What he discovered that day was intriguing enough that Fernando returned week after week and became a leader. Until one day it was time for the missionary to leave, and he left Fernando in charge. Me dijo, no, como me había acostumbrado mucho con él, entonces me sentí triste, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer de mí? No, entonces tú tienes que fuerte, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, no vas a estar solo, me dijo. But Fernando couldn't help but feel alone. He was a relatively new Adventist. He and his wife did their best to study the Bible and pray for God's guidance every day. Then, God sent help in the form of a church member from Cusco. Y hay un hermano que venía siempre, todos los sábados nos apoyaba siempre. Entonces, él nos animaba, ¿no? Y entonces poco a poco conocimos a otras personas, invitamos a la iglesia. Crecíamos, salíamos a predicar en las noches cuando había tiempo, y eso nos ayudó para seguir creciendo. Indeed, God was with the Izcuchaca congregation. The group grew and grew, splitting to create 4 daughter congregations. Eventually, they moved out of the rented home and bought this property. They built a 2-story structure on it. The second story has space for Sabbath school classrooms and even a room for visiting pastors or guests. Downstairs, there is a sanctuary. Unfortunately, it is too small. Como les dice, ¿no? La iglesia ha crecido un poquito, los hermanos han crecido y a veces el espacio, ¿no? Porque el sábado nos hemos reunido casi a todos los que han salido de acá, hemos invitado y no ha alcanzado el templo, ¿no? Está creciendo, ¿no? Entonces, por esa razón también, y también es una provincia grande y hay más de 30,000 personas acá, ¿no? Entonces, necesitamos predicar más, ¿no? Entonces, tampoco, como nuestro local es pequeñito, tampoco no se puede invitar mucha gente, ¿no? Entonces, por esa razón que nuestro sueño siempre era construir un templo grande, más grande que lo que tenemos, y para poder traer más gente también, ¿no? There are also other denominations in the area. These groups have bigger and nicer churches, drawing comparisons that diminish the relevance of the Adventists. Hay gente a veces, ¿no? Que nos visitan a la iglesia y se fijan a veces, ¿no? A veces la impresión, muchas veces siempre nos fijamos, ¿no? Y ven, entonces, en la siguiente a veces ya no quieren regresar, ¿no? Piensan que como los testigos tienen más iglesia más bonita que ustedes están tiempo ya,
Y por ahí a veces un poquito de vergüenza, a veces no invitamos, ¿no?, a los que de repente tienen platitas, ¿no? Es por esa razón a veces nos sentimos un poco incómodos, ¿no?, al no poder de repente hacer algo más por la iglesia, ¿no? A veces cuánto quisiéramos nosotros, pero no podemos exigir a los hermanos porque no tienen recursos, ¿no? Then an answer to prayer began to unfold. In 2019, in response to tremendous growth in Peru's Adventist membership, church leadership reached out to Maranatha for help. More than 15 years prior, Maranatha had provided 100 churches in the country. Peru contacted Maranatha, and actually they were very persistent, and they kept saying, we need you to come back to Peru. And so we were able to make a visit and learn that these churches that Maranatha had built before had created many daughter churches, and therefore a number of needs for new churches. And just the overall growth in Peru had been very strong over the last few years. And what we found were congregations that were vibrant, alive, growing, but they just needed a church. By the end of that year, a group was headed to kick off the latest effort in Peru, a multi-year plan to build churches and a school in the country. On the list, a new place of worship for Izcuchaca. It was slated to be constructed by Catalyst, a young adult project, in 2023. 24 years ago, God led Fernando to an Adventist missionary, then called on him, a dentist, to lead and grow a church. It has been a daunting but rewarding journey, and one that has taught Fernando the most important lesson of his life. Yo creo que Dios no me abandonó, no me abandonó. Siempre estaba, cada vez cuando necesitaba algo, siempre estaba ahí.